Good afternoon, Swathi. Very good afternoon, ma'am. Yeah. So first of all, congratulations for grabbing the job, Swathi. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah, myself, Meenu. I just want to take a feedback from your side. So give a small introduction about yourself, Swathi. Myself, Swathi KS. I'm from Bhadravati, Shimoga district, and I'm completed diploma in civil engineering, and passed out in 2020, ma'am. Okay, like how did you come to know about CMTI, Swathi? You can speak in Kannada also for the Kannada audiences. Okay, ma'am. Through Google, ma'am. Okay. So what are the things you have learned in CACM course? Procurement, quantity survey, and BBS, cut list, interior designs, etc., ma'am. Okay, how the things were interesting. So you can brief little more the course. ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದೆ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಮ್. Okay. So yeah. So you went for the site visits almost, Swati. How interesting it was to you? What are the new things you have learned in the site visits? ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಮ್ಯಾಮ್. Okay. Yeah, I just sort of asking like, you know about our trainers, right? So how comfortable you was with our trainers? ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನರ್ಸ್. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಮ್. Okay, like how did you crack the interview? How many rounds? How did the CMTI them they have guided you for the interview things? ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು CMT ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನನಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ, ಮ್ಯಾಮ್. Okay. So you know about our CMTI staffs and other things, right? Like how was the CMTI staff's entire coordination with you? So how did they guide you? ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಕಡೆನೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್. Okay. So it was very nice. So I just sort of asking you, how much do you like our CMTI app? So you used our CMTI app, all right? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು CMT ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನಾವು. ದೆನ್ ಹೇಗ್ ನಾವು Okay. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ So would you ಮಾಡಿದ್ವಿ. like to refer CMTI to your friend Swathi? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. So it was very nice. So yeah, what is Swati's point of view for upcoming juniors and students who want to pursue the CACM course? ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 3 months ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, Swati, thank you so much for your wonderful feedback. All the best for your career, Swati. Thank you. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್.